Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Yohei Takagi from Japan. Why I'm here is because I love Korea. Especially, I love Korean food. I ate samgyeopsal this lunch. That is very delicious. And then I went to Chichang with Mr. Kwon, and then that is famous for dak galbi. That is also delicious. So I love Korean food. And then also Mr. Kwon and I have been friends for more than 8 years. So I love Korean. And then also I work with Mr. An, and his company is expanding to Japan market, and then we are collaborating with him. So today I would like to discuss about how to break into Japan market. Okay, so and then software testing essential for Japan market entry. This is my topic. Before starting, please allow me to introduce by myself. I'm Yohei Takagi, and I work for AGEST Corporation as Managing Executive Officer and Chief QA Officer. Also, Head of QA Division. My career starts from programmer SE, and then also after that I went back to school, and then I studied MOT, that is Management of Technology, how to adapt technology to business. That is my major. After that, I was CTO and head consultant at AT Prime Solution Corporation. After that, I built IoT section at the Shift. Then after that, I was executive director at the Valdez Advanced Technology. Then now I'm work for AGEST. So my certification and the publication, I'm JSTQB Full Advanced Certified Testers. In Korea, KSTQB. Then also, I'm ISO 29119 certified tester. I published 2 books. First is regarding ISO 29119. Author is Stuart Reed. I translated his book and then published it in Japan market. Also, I published another book. That is my original book regarding test process improvement. This book. So, okay. 네, 오늘 요약통역은 그 화면 하단에 보시면은 자동 번역이 나오고 있는데요. 해당 부분에서 조금 부족하거나 아니면 요약이 필요한 부분에 대해서 제가 간략하게 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 장표는 요헤이 다카키-상께서 본인 소개를 해주셨고, 지금까지 커리어를 쌓아 오시면서 어디를 거쳐갖고 오셨던 부분, 그 다음에 ISTQB에서 애드밴스트 모듈에서 3개의 자격증을 다 보유하고 계신 부분, 그리고 소프트웨어 테스팅과 관련된 책을 2권 편찬하셔서 일본 시장에 릴리스한 부분에 대해서 간단하게 소개를 해주셨습니다. Okay, thank you. Then I would like to discuss about the advantage of Japan market. So this is I list up the 6 topics about the advantage. First is access to a large and sophisticated customer bases. Japan's market is renowned for its tech-savvy customers who are always looking for innovative and high-quality products. And second is opportunities for strategic partnerships. Japanese companies are leaders in
various technological sectors, providing opportunities for strategic alliance, joint ventures, or technology exchange. Brand prestige. Japan has a reputation for high standards in terms of product quality and services. Success in this market will enhance a brand's prestige and credibility on a global scale. Fourth is a cultural proximity. There are cultural similarities between Korea and Japan, which can facilitate smoother market entry and product localization strategies for Korean IT firms. Very similar, right? So fifth is economic stability. Japan's economy is one of the most stable and developed in the world, offering a predictable business environment. So this is a good point and a bad point. But good point is strong to the recession. So always stable, so you can predict the business. Number 6 is the potential for regional hub. Establishing a presence in Japan can serve as a strategic regional hub for Korean IT companies looking to expand future into Asian Pacific markets. 네, 우선 말씀드리려고 하는 거는 일본 시장에 진출함으로써 얻을 수 있는 장점에 대해서 말씀을 해주셨고, 그 중에서 6가지 꼭지에 대해서 말씀을 해주셨는데, 일단 첫 번째는 시장이 크고 굉장히 발달된 시장에 접근할 수 있다는 점, 그 다음에 두 번째는 전략적인 파트너십을 얻을 수 있다는 점, 세 번째는 일본 같은 경우에는 제품 품질과 서비스의 수준에 대해서 상당히 높은 수준을 요구하기 때문에 일본 시장을 진출함으로써 브랜드가 가질 수 있는 명성을 확보할 수 있다는 점, 그 다음에 한국과 일본의 문화적으로 유사성이 많다는 점, 그 다음에 다섯 번째 같은 경우에는 장점이 되기도 하고 단점이 되기도 하는데, 일본 시장 같은 경우에는 경제적으로 매우 안정되어 있다는 점, 그 다음에 여섯 번째 같은 경우에는 아시아 태평양 시장으로 진출하고자 하는 기업들한테 이런 지역으로 진출할 수 있는 허브로서 역할을 할 수 있다는 점에서 일본 시장은 장점을 가지고 있습니다. Okay, this is an advantage of Japan's market. Okay, so you have a lot of chance or expand your business to Japan market. So many opportunities. However, we have to consider about something. How to expand your business to Japan market. So this is 9 keys of considerations. First is cultural sensitivity. Second is localization. Third is regulatory compliance. Fourth is market research. Fifth is partnerships. Sixth is long-term commitment. 7 is brand positioning. 8 is customer service. 9 is adaptability. I would like to discuss one by one. 네, 일본 시장에 진출하는 것은 여러 가지 장점을 제공해 주지만 고려해야 될 점도 분명히 있습니다. 화면에 보이시는 9가지에 대해서 말씀을 해 주셨고, 각각에 대해서 하나하나씩 살펴볼 예정입니다. Okay, at first, cultural sensibility. Understanding and respecting Japanese business etiquette and cultural nuance is crucial to building successful relationships. So this is a list of the cultural sensibility. At first, localization of user interface. User interface is important. Beyond the language, the UI should cater to Japanese preference for design, color, schemes, and culturally related icons.
And then second is user experience considerations. Japanese users often prefer detailed information and precise controls. So an intuitive and comprehensive UX design is important. Third is support and customer service. Sometimes Japanese need consistent support. So we need to provide high quality support. And then fourth is privacy and security. This is also important related to law. A strong awareness of privacy and compliance with strategic data protection regulations is necessary. Okay? And the fifth is marketing and communication. Marketing strategies that emphasize the brand's trustworthy and product quality are often more effective than direct selling. And then six is building business relationships. Understanding the business culture that value trust and long-term relationships over short-term gain is crucial. Please. 네, 우선 첫 번째 말씀드릴 거는 문화적인 민감성에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 일단 문화적인 민감성이라는 거는 일본만의 비즈니스 에티켓하고 문화가 가진 뉘앙스를 이해하고 거기에 합당하게 해주는 것이 비즈니스 관계를 구축하는 데 있어서 필수적이라는 말씀을 해주셨고, 관련해서 6가지 측면에서 또 말씀을 해주셨습니다. 일단 UI 같은 경우에는 단순히 언어뿐만 아니라 실제적으로 일본 시장에서 선호하는 이런 디자인이나 아니면 색감이나 아니면은 기타 이런 아이콘들을 적용할 필요가 있다. 그 다음에 두 번째 같은 경우에는 UX 같은 경우에 일본 시장 같은 경우에는 사용자들이 굉장히 이렇게 디테일하게 뭔가를 조작하고 하는 거를 좋아한다고 합니다. 그래서 그거를 고려한 UX 디자인이 필요하고, 그 다음에 일본 시장 같은 경우에는 고객 서비스에 대한 그 기대치가 상당히 높다고 합니다. 그래서 그런 기대치를 충족시켜 줄 필요가 있고, 그 다음에 보안이나 아니면 프라이버시 관련돼서도 일본 시장은 민감하기 때문에 관련해서 좀 지켜줄 필요가 있다는 말씀을 하셨고, 마케팅하고 커뮤니케이션 같은 경우에도 일본 시장 같은 경우에는 실제적으로 제품을 다이렉트하게 홍보하는 것보다는 브랜드가 가진 이런 신뢰성이나 아니면 제품 품질을 홍보하고 마케팅하는 게 좀 더 좋은 효과가 있을 수 있다는 말씀을 해주셨습니다. 그 다음에 그 비즈니스 문화를 이해해서 장기적인 이런 관계를 구축할 필요가 있다는 얘기를 해주셨습니다. Okay. By the way, I give you this presentation to you. So I will distribute this presentation through the STA company. If you want. Okay. Second is localization. Products and service need to be slowly localized to align with the preference and expectations of Japanese customers, not just language-wise, but also in terms of the user experience and design. So I also discuss about localization. However, this is many, so I pick up only three. So first three is important, so I discuss first three. Comprehensive language translation, not just the interface, but all documents, support materials, and marketing content should be translated accurately and idiomatically into Japanese. This is important. So Japanese need full support. So we need to translate documentations and etc. help and the cultural adaptation. Ensure that the content imagery and the color scheme and the culturally appropriate and resonate with Japanese users. This is a little bit sensitive, so sometimes Japanese don't know the
what is the sensibility of the Korean. Also, Korean some don't know the fully Japanese needs or culture. So this is we should consider about that. Attention to detail. Japanese customers have high expectations for quality and precision. Your software should reflect attention to detail and offer meticulous documentation. So this, and then also technical support in Japanese and the privacy standard compliance, understanding local business practices, practice, local user behavior, payment and e-commerce integration. Also this is also important. Sometimes payment method is different. For example, in Japan, we have a PayPay. Do you know PayPay? No, that is a Japanese electronic payment. So somehow payment method is different. So we need to adapt Japanese payment method if you expand entry into Japan. Okay, please. 네, 그 두 번째 꼭지는 현지화에 대해서 말씀을 해주셨고, 현지화라고 하는 거는 그냥 단순히 UI에 대한 번역에서 머무르는 게 아니라 실제적으로 일본 시장에서 사용자들이 기대하는 UX나 디자인 등을 적용하는 거를 아울러서 말씀을 해주셨습니다. 여러 가지 꼭지들에 대해서 장표에서 표현을 하고 있지만 그 중에서 상위 4개에 대해서 말씀을 해주셨고요. 일단 번역이라고 하는 거는 인터페이스에서 그치지 않고 일본 시장 같은 경우에는 뭐 각종 사용자 매뉴얼이나 기타 여러 가지 컨텐츠, 제품과 관련된 다양한 컨텐츠 전체에 대한 번역이 필요하고 그것이 기대된다는 부분에 대해서 얘기를 해주셨고, 두 번째 문화적인 요소에 대해서도 말씀을 해주셨습니다. 일단 한국과 일본 같은 경우에는 유사하기는 하지만 각 시장에서 사용자들이 문화적으로 적절하다고 생각하는 부분이 좀 다를 수 있기 때문에 그거를 고려해서 현지화가 필요하다는 부분도 얘기를 해주셨고요. 그 다음에 일본 시장 같은 경우에는 앞서서 말씀드렸다시피 품질이나 프리시전 같은 경우에 대해서 기대 수준이 매우 높기 때문에 그거를 반영해서 적절하게 테스팅이 이루어져야 되는 필요가 있다는 거에 얘기를 해주셨고, 그 다음에 일본 시장 내에서의 기술적인 서포트에 대해서 말씀을 해주시면서 일본 시장에서 사용하고 있는 결제 시스템인 페이백에 대해서도 잠깐 얘기를 해주셨습니다. Okay. Third is regulatory compliance. So Japan has its own set of regulations and standards, particularly in technology and data privacy. Compliance with these regulations is essential. If you break the law, you have a problem. So this is a major law. First is data protection laws. Adhering to Japan's stringent data privacy laws such as the Personal Information Protection Act. Second is intellectual property rights, respecting copyrights and patent laws related to software and ensuring no infringement occurs. Third is import-export regulations. And then fourth is industry-specific regulations. These laws is essential to follow. Okay? 네, 세 번째 말씀해 주신 거는 규제 준수에 대해서 말씀을 해주셨고요. 일본 같은 경우에는 국제적으로 통용되는 것 외에도 자체적인 규제들이 있기 때문에 그거를 준수할 필요가 있다는 얘기를 해주셨습니다. 크게 봤을 때 첫 번째 데이터 보호에 관한 법률 같은 경우에도 일본에는 PIPA라는 규정이 있으니까 그거를 지켜야 된다는 얘기를 해주셨고, 그 다음에 지적재산권에 관련돼서 얘기를 해주셨고, 그 다음에 수입 수출 규제에 관련돼서도 얘기를 해주셨습니다.
네 번째 같은 경우에는 산업별로 산업에 따른 그런 규제들도 별도로 있을 수 있기 때문에 관련해서도 좀 준수를 할 필요가 있다는 얘기를 하셨습니다. Okay, fourth, we reach the fourth, okay? Market research. Conducting comprehensive market research is vital to understand the competitive landscape and customer behavior in Japan, okay? This is many, so I just read the title. This is indicated so you can read. Okay. First is consumer preferences. So you have to know the Japanese preferences. Competitive analysis. This is also important. You have to know who is the competitor, your competitors in Japan market. Sometimes you don't know the Japan market, so Japanese information is important. And the market trends. And then fourth is regulatory environment. Fifth is cultural factors. Sixth is distribution channels. And this is also important. Which channel you access, that is very important. And then also seventh is pricing strategy. Sometimes you have to think about strategic pricing. So sometimes this is related to competitors. If your competitor is a lower price, you have to adapt that one. And then also localization needs. This is also important. And then ninth is technological penetration. And then 10th is customer service expectations. This is very important. So, however, it's difficult to foreigners to understand your own country's preferences. 네, 네 번째는 시장 조사에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 일본 시장에 진출하기 위해서는 철저한 시장 조사가 필요하다는 말씀을 해주셨고, 관련해서 10가지 사항에 대해서 얘기를 해주셨는데, 일단 첫 번째는 고객들이 무엇을 선호하는지에 대해서 알아볼 필요가 있다. 그 다음에 경쟁사들이 어떤 것들이 있는지 알아볼 필요가 있다. 관련된 마켓 트렌드는 어떤 것들이 있는지 좀 조사가 필요하다. 그리고 관련된 진출하고자 하는 시장에 관련된 규제들에 대해서도 좀 조사가 필요하다. 그 다음에 문화적인 요소, 그 다음에 실제적으로 이걸 디스트리뷰션을 할 때 어떤 채널을 통해서 하게 될지에 대한 조사가 필요하다. 그 다음에 실제적으로 가격 책정을 어떻게 할지 관련된 전략에 대해서 조사가 필요하다. 현지화를 위해서 필요한 요구사항들은 어떤 것들이 있는지에 대해서도 조사가 필요하고, 그리고 각각 개별적인 기술별로 실제 시장에 어느 정도 지금 침투되어 있는지, 그러니까 시장이 이런 기술을 받아들일 준비가 되어 있는지 없는지에 대해서 좀 조사가 필요하다는 얘기를 해주셨습니다. 그리고 마지막으로는 이제 고객 서비스에 대해서 시장이 가지고 있는 기대치에 대한 조사도 필요하다는 얘기를 해주셨습니다. Okay, and then we go fifth. Partnerships. Establishing local partnerships can be beneficial for navigating the market and understanding local business practices. So this is also, we need to consider many. So I will let's discuss one by one. Cultural alignment. So we need to align the culture, and then local expertise, and then regulations, long-term relationships, complementary strengths, communication, integration capabilities, collaborating development, support and training, legal and financial due diligence. So most important is
support and training. So sometimes Japanese need full support and then training. So, but if provide the support and training from the foreign company, that is very difficult because they don't know that company's needs. So partnerships is very important to build a partnership in the local market. 네, 그 다섯 번째는 이제 일본 시장에 진출했을 때 파트너십에 대해서 얘기를 해주셨는데요. 일단 일본 시장을 위한 파트너를 설정할 때 고려해야 될 여러 가지 요소들에 대해서 얘기를 해주셨습니다. 일단 문화적으로 양사가 온라인이 될 수 있는지, 그리고 이 현지에서 관련된 엑스퍼티즈를 확보하고 있는 사람을 확보하는 게 중요하다는 얘기를 해주셨고, 그 다음에 해당 파트너의 평판에 대해서도 좀 살펴볼 필요가 있다는 거, 그 다음에 관계는 좀 장기적인 관계를 염두에 두고 관계를 메울 필요가 있다는 거, 그 다음에 파트너가 우리 쪽에서 가지고 있지 못한 그런 장점을 보완해 줄 수 있는 그런 파트너를 선정할 필요가 있다는 얘기를 해주셨고, 관련해서 커뮤니케이션이나 아니면 우리 쪽과의 통합을 하는 데 있어서 관련된 영향이나 아니면은 뭐 협력적 개발이나 이런 부분들에 대해서도 얘기를 해주셨는데, 그 중에서 특별히 중요하게 말씀을 해주신 게 9번에 나와 있는 서포트 앤 트레이닝에 대해서 얘기를 해주셨고, 일단 일본 시장 같은 경우에는 실제적으로 최종 사용자에 대한 이런 트레이닝이 필요할 경우들이 있어서 관련해서 좀 제공을 해줄 수 있는, 그러니까 실제 일본 시장 사용자한테 관련된 서포트와 트레이닝을 제공을 해줄 수 있는 그런 파트너를 선정할 필요가 있다는 얘기를 해주셨습니다. Okay, and then six, long-term commitment. So Japanese business culture values long-term relationships and commitments. So companies should be prepared for gradual market entry strategy, not a short time. So this is also includes 10 topics. First is relationship building. So, and then continuous improvement. This is also important, not a one-time entry. That is a continuous. We need improvement. Consistent presence. So if you cannot provide long-term, that is very difficult to break into Japan. Okay, and then local team development. This is also important. And then fix adaptability to change. And then long-term strategy. 7 is patience. This is also important. Success in Japan often takes time. Be patient with the pace of business and be willing to invest time in understanding and adapting to the market. So sometimes need patience. This is maybe same in Korean. And then customer loyalty, also important. Corporate social relation responsibility. This is CSR is also important in currently. So you have to take a responsibility over society. And then legal and regulatory updates. This is important but difficult to keep up the legal and regulatory updates. 네, 그 다음 여섯 번째로는 일단 일본 시장을 위해서는 좀 장기적으로 봐야 된다는 거에 대해서 좀 말씀을 해주셨고요. 일단 시장에 진입하고 자리를 잡기 위해서는 좀 점진적으로 자리를 잡을 수 있는 그런 전략을 구축할 필요가 있다고 얘기를 해주시면서 관련해서 고려해야 될 사항 10가지에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 일단 첫 번째는 관계를 구축을 해야 된다. 그 다음에 지속적으로 개선을 해야 된다. 그 다음에 계속해서 거기서 프레젠스를 보여야 된다.
그리고 네 번째에 대해서 좀 강조를 해주셨는데 현지의 팀을 활용한 이런 개발이 도움이 될 수 있다는 부분에 대해서 얘기를 해주셨습니다. 그 다음에 변화할 수 있는 그런 능력에 대해서, 그 다음에 장기적인 전략을 가질 필요가 있다는 거에 대해서 얘기를 해주셨고, 일곱 번째도 강조를 해주셨는데, 일본 시장 같은 경우에는 뭔가 이루어지기 위해서는 시간이 굉장히 오래 걸리는 경우들이 많이 있기 때문에 페이션스, 참을성이 상당히 중요하다는 거에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 그 다음에 고객 로열티, 그 다음에 기업의 사회적인 그런 책임, 그 다음에 마지막으로 좀 어려울 수도 있지만 관련된 규정이나 법률의 변화를 좀 지속적으로 살펴보고 관련해서 좀 적용을 할 필요가 있다는 얘기를 해주셨습니다. Okay, we go to seventh. Last three, be patient. Okay, thank you. Seventh is brand positioning. Crafting a brand image that resonates with Japanese value and meets the quality expectations of the market is important for acceptance. So this is also we discussed 10. Okay, first is quality and reliability. So Japanese customers high value quality and reliability in products. So sometimes Japan's market is difficult, everyone said. And then cultural fit. We already discussed about this. Consumer trust. This is also discussed at the long-term relationships. Fourth is customer experience. Also, this is important. And then local trends. This is also I discussed. And then niche specialization. This is also important if you think about technology. If you software service a particular niche, highlight how it specially addresses the needs and the challenges of that sector in Japan. So if your software is have a strength, so you have to emphasize that one. So this is a marketing strategy. And then competitive differentiations. This is also similar of niche. Community engagement. And then consistency, adaptability. This 10 is very important for the brand positioning. Please. 네, 일곱 번째로는 브랜드 포지셔닝에 대해서 말씀을 해주셨는데, 일본 시장에서 성공하기 위해서는 일본의 사용자들이 가지고 있는 그런 가치나 그런 것들과 이렇게 잘 얼라인하는, 잘 부합하는 그런 브랜드 이미지를 구축하는 게 중요하다에 대해서 말씀을 해주셨고, 관련해서도 일단 그런 브랜딩을 위해서는 퀄리티하고 신뢰성이 필요하다. 그 다음에 문화적으로 적절하게 맞아야 된다. 그 다음에 고객의 신뢰를 확보할 필요가 있다. 그 다음에 고객들의 그런 경험을 반영한 그런 전략이 필요하다는 거는 앞쪽에서 말씀을 해주셨던 부분을 다시 말씀해 주셨고, 로컬 트렌드에 대해서도 얘기를 해주셨습니다. 니시 스페셜라이제이션 같은 경우에는 어떤 특정한 구체적인 시장, 틈새 시장 같은 거를 노린다면 관련해서 그쪽 시장에서 우리 제품이 가지고 있는 장점을 잘 내세울 필요가 있다는 얘기를 해주셨고, 경쟁적인 우위, 그 다음에 관련된 커뮤니티와 활발하게 연동을 할 필요가 있다는 얘기를 해주셨고, 지속해서 컨시스텐트하게 가야 된다는 거, 그 다음에 적응할 수 있어야 된다는 부분에 대해서 얘기를 해주셨습니다. Okay, so we go to ACE, customer service. We already talked about this one. High quality customer service is expected in Japan, and it can be a significant differentiator for a business. So this is also we need to consider about the 10 topics.
And then first is a language support. Japanese cannot speak foreign language, basically. So we need to support Japanese support. And then responsibilities. This is also important. Quick and efficient responses is important in Japan market. And then politeness and courtesy. And then slow knowledge. After sales support. This is also important. After service is important in Japan market. Problem resolution. How to adapt problem. That is also very crucial in Japan market. And then cultural sensibility. And then multi-channel support. So not only one channel. Multi-channel is important. And then ongoing training and feedback mechanism. So this feedback mechanism is also important. What is their needs? So if you are not, you don't have channel to get the feedback, that is very difficult to understand the Japan market. So you need a channel of this feedback channel. 네, 여덟 번째로 고객 서비스에 대해서 말씀을 해주셨는데 앞서 말씀드렸다시피 일본 시장 같은 경우에는 고객 서비스에 대한 기대 수준이 상당히 높기 때문에 이런 고객 서비스가 우리 기업을 정의하는 장점이 될 수도 있지만 단점이 될 수도 있다는 부분에 대해서 얘기를 해주셨고 그것과 관련해서 좀 고려할 수 있는 10가지에 대해서 좀 얘기를 해주셨습니다. 일단 첫 번째, 일본에서 고객 서비스 같은 경우에는 다른 언어가 아니라 일단 일본어로 제공돼야 된다는 점, 그 다음에 두 번째, 고객 서비스는 좀 빠르고 즉각적으로 돼야 된다는 점, 그 다음에 고객 서비스가 폴라이트하고 예의 바르게 이루어져야 된다는 점, 그 다음에 고객 서비스를 제공하는 사람이 제품에 대해서 잘 알아야 된다는 점, 그 다음에 판매 이후의 서포트, 그러니까 실제적으로 해당 제품을 사용하거나 관련된 질문에 대해서 얘기를 할 때 관련된 서포트가 지속적으로 이루어져야 된다는 점, 고객의 문제를 해결할 수 있어야 된다는 점, 그 다음에 고객이 기대하는, 그러니까 일본의 문화적인 그런 비즈니스 에티켓이나 이런 것들을 충족을 해줘야 된다는 점, 그리고 전화 하나가 아니라 여러 채널로 멀티 채널하게 지원을 제공해야 된다는 점, 그 다음에 고객들에 대해서 지속적으로 트레이닝을 제공해야 된다는 점, 그리고 마지막으로 이제 고객의 소리를 들을 수 있는 이런 피드백 메커니즘이 필요하고, 피드백 메커니즘이 없으면은 일본 시장을 파악하기에 상당히 어려움이 많이 따를 수 있다는 부분을 얘기를 해주셨습니다. Okay, finally we come ninth, adaptability. Being flexible and ready to adapt the business strategies in response to market feedback is important for sustained success in Japan. Okay, this is also 10. Sorry, are you awake? Still awake? Okay. Okay, so market feedback, that is we already discussed about that. And then continuous product evaluation. So continuous improvement we already discussed. Local competition, regulatory changes, and this is also we already discussed. So how to adapt is very important. User interface and experience. This is also we already discussed. Cultural trends, pricing and business models, and the partnership dynamics, localization depth, and then customer service. We already discussed. So this is you guys are already familiar about that. But how to adapt is very important. So business, especially you go to foreign countries,
that is adaptability is I think the most important how do I say ability. So please think about that. 네, 마지막으로 9번째 이제 adaptability, 그러니까 적응할 수 있는 능력에 대해서 말씀을 해주셨고, 비즈니스 전략을 시장이나 상황에 맞게 좀 유연하게 적응할 준비가 돼 있는 것이 중요하다. 일본 시장에서 성공하기 위해서는 중요하다는 얘기를 해주셨습니다. 관련돼서는 뭐 마켓의 피드백, 지속적인 제품의 뭐 개선, 그 다음에 로컬 경쟁사들의 상황에 따라서 관련된 규정의 변화에 따라서 그 다음에 사용자 UI나 UX에 따라서 그 다음에 컬처럴 문화적인 트렌드에 따라서 그 다음에 가격이나 비즈니스 모델에 따라서 파트너들에 따라서 그 다음에 실제적으로 현지화가 필요한 깊이에 따라서 그 다음에 고객 서비스에 따라서 뭐 이런 것들에 따라서 지금 시장 전략을 적응할 수 있는 그런 능력을 확보하는 게 중요하고, 지금 연사님께서 생각하시기에는 말씀드렸던 9가지 중에서는 해당 능력이 가장 중요한 능력이라고 생각하고 있습니다. Okay, so we discussed about 9 topics, many, but when you go to the abroad or foreign countries, this is crucial. I think not only Japan, but also the other countries. We need to consider about that. If you didn't think about that, you may encounter the problems. And then this is difficult to build by yourself. And maybe you need support or partnerships at that countries. So after that, please allow me to introduce our company. We can support these 9 topics. 네, 그래서 말씀드렸던 9가지는 뭐 비단 일본뿐만 아니라 어느 나라에 진출하더라도 중요한 사항들이고 반드시 필요한 사항들입니다. 그러나 해당 사항들을 모두 다 스스로 하기에는 좀 힘들 수 있기 때문에 진출하고자 하는 나라에서 해당 사항들 이 9가지에 대해서 좀 지원을 제공할 수 있는 적절한 파트너를 찾는 것이 상당히 중요할 수 있고, 지금 연사님께서 근무하고 계시는 AGEST 같은 경우에는 일본에서 관련돼서 좀 지원을 제공을 할 수 있는 회사이기 때문에 관련해서 잠시 말씀을 드리겠습니다. Okay, our company's name is AGEST. So please remember this company's name. So if you remember this company's name, I'm happy about that. Okay, so please allow me to introduce our company's profile. Company's name is AGEST Inc. And then established 2018. But our mother company, Digital Hearts Holdings, is more than 10 years. And then 2018, we split the company. And then employees are more than 1,000. And then branches, we have 9 branches in Japan. Sapporo, Hakodate, Sendai, Ueda, Iidabashi, that is Tokyo. And then Nagoya, Osaka, Matsuyama, Hakata. Hakata is Fukuoka. Some people know the Fukuoka. And then 3 branches in foreign countries, America, Vietnam, and then British. Then we possess the testers, more than 8,000 testers. Then JSTKB holders and in
Korean KSTKB holders is more than 660. I'm also full advanced certified testers. Then device that is a mobile phone and etc. We possess the 6,000, more than 6,000. Then we have 9 laboratory in Japan. And then our project is 2,500 projects in the year. Maybe this is more than 3,000 projects. We handle that. So and then customer satisfaction is more than 90%. This is a company's profile. Then business field is a QA solution, and this is my division. And then security diagnosis, and then SI infrastructure, and then security monitoring. That is our business fields. 네, AGEST라는 회사에 대해서 잠시 말씀드리면 회사명은 AGEST이고 2018년도에 설립이 돼서 현재 1,025명인데 실제적으로 이제 분사를 하기 전에 모 회사였던 디지털 하트 같은 경우에는 관련돼서 10년 이상 좀 활동을 해온 회사였고 2018년도에 이제 AGEST가 분사를 한 상황입니다. 현재로서 8,000명 이상, 그 다음에 실제적으로 ISTQB의 일본 버전인 JSTQB 관련된 자격을 확보하고 있는 인원은 360명 이상, 테스트할 수 있는 모바일 기기는 6,000개 이상, 일본 내에 연구소는 9개 이상, 작년에 프로젝트는 2,500개 이상, 고객 만족은 90% 이상, 그리고 해외에 또 오피스가 미국, 베트남, 영국 쪽에 있습니다. 실제적으로 참여하고 있는 산업 분야는 지금 여사님께서 이끌고 계신 QA 솔루션 분야가 있고요. 그 외에도 Security Diagnosis, 그 다음에 SI Infrastructure, 그 다음에 Security Monitoring 등이 있습니다. Okay, this is a list of our service. I don't mention the one by one, but first is software testing, my division. So we can provide software testing. Localization needs that, software testing, localization testing, UI testing, UX testing, and etc. And then cyber security, security operation, and then consulting. Also, we provide consulting, and then SAP support, integration support, and then dispatch of various engineers. This is a BPO, etc. 네, 제공하고 있는 서비스는 지금 연사님께서 주도하고 계신 소프트웨어 테스팅 외에도 사이버 세큐리티, 세큐리티 오퍼레이션, 관련된 컨설팅, SAP 서포트, 인테그레이션 서포트 등 다양한 서비스를 제공을 하고 있습니다. Okay, so this is a Hangul, so you can read. I cannot read. Okay, so localization tests, we can also support the localization testing. So we discussed already. So Japan market needs some testing. So we can provide the localization testing. 네, 앞서 말씀드렸던 것처럼 현지화 테스팅 관련돼서는 AGEST에서도 일본 시장을 위한 현지화 테스팅을 제공을 하고 있습니다. Okay, and then customer support. We already discussed. So frequent and then adaptable customer support is needed. We can also provide customer service, and then also development. Continuous development is important, so we can support that development. 네, 그래서 앞서 말씀드렸던 좀 중요한 요소들 중에 일본 시장을 위한 현지 일본인들로 구성이 되어 있는 고객 서비스를 제공하는 서비스 같은 경우에도 AGEST에서 제공을 하고 있고, 그리고 현지의 그 협력적 개발을 위한 파트너십 서비스도 제공을 하고 있습니다. And then also user reviews. We discussed about the adaptability
and then channel of the local market. That is important. So we can also support the user reviews, feedback from Japanese customers, and then provide that report to you guys. 그래서 출시하기 전에 게임에 대한 사용자 리뷰 측면에서 보유하고 있는 테스터들을 통해서 제품에 대한 사용자 리뷰를 해서 관련된 결과를 제공하는 서비스도 제공을 한다고 합니다. Okay. So also marketing strategy is very important to break into the foreign countries. So marketing strategy, but if you don't have a channel about the marketing channel in that countries, if Japan, you need a Japan marketing channels. We can also support marketing strategy and the channels. Okay. 네, 그리고 마케팅과 관련해서도 뭐 현지에 맞는 마케팅 전략이 중요한데 지금 AGEST 같은 경우에는 일본 시장을 위한 마케팅을 하는 서비스도 제공을 하고 있습니다.